നമസ്കാരം. ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നടന്ന, അതായത് സെപ്റ്റംബർ മാസം 20 നടന്ന പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പരീക്ഷയുടെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിയ ആൾക്കാരും PSC എക്സാം, ഏത് PSC എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും PSC അപ്പം നടത്തുന്ന, റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആൻസർ കീ പരിശോധിക്കാം. അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു യുവർ ഫാമിലി. പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കാം. വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട്, അത് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് എ കോഡാണ്. ചോദ്യം: വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഓഫ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ? ബദിരവിലാപമാണ് ഓപ്ഷൻ എ. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റോങ്ലി മാച്ച്ഡ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ വൃത്തമഞ്ജരി. അതാണ് റോങ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, CP അച്യുത മേനോൻ വിദ്യാ വിനോദിനി. ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ, അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ്. CP അച്യുത മേനോൻ വിദ്യാ വിനോദിനി കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിക്കാണും. Who among the following is the author of പാട്ടബാക്കി? പാട്ടബാക്കിയുടെ ഓഥർ K. ദാമോദരൻ. Which is the correct chronological order of the following events? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ആദ്യം നടന്നത് ചാന്നാർ അജിറ്റേഷൻ, രണ്ടാമത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ, മൂന്നാമത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ, നാലാമത് ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഗിവൺ എബോവ് ഈസ് കറക്റ്റ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 1, 3, 4. The progressive intellectuals like Kesari Balakrishna Pilla had supported the abstention movement. The abstention movement stood for achieving responsible government in Travancore. The leaders of abstention movement and others jointly formed the Travancore State Congress. Identify the wrongly matched pair. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, TK മാധവൻ ശിവയോഗ വിലാസം, C. കൃഷ്ണൻ മിതവാദി ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി മോക്ഷപ്രദീപം, കേശവൻ ആശാൻ സുജന നന്ദിനി. അതെല്ലാം ശരിയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം: വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ took the initiative of spreading English education in Travancore. അതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത്. The book കേരള സിംഹം is written by? കേരള സിംഹം എഴുതിയത് KM പണിക്കർ. ഓപ്ഷൻ സി. The slogan അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ is related to? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി, പുന്നപ്ര വയലാർ സ്ട്രഗിൾ. Consider the following statements. Which of the statements given above are correct? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 1, 3, 4. The idea of an Indian Constituent Assembly was put forward by M.N. Roy in the newspaper Indian Patriot. In 1934, the International Congress officially demanded for a Constituent Assembly. The Constituent Assembly was set up as per the recommendation of the Cabinet Mission. അടുത്ത ചോദ്യം: which of the following statements are correct with reference to the preamble of Indian Constitution? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, all of the above. Preamble is the soul of the Constitution. ശരിയാണ്. Preamble provides a key to understanding the and interpretation of the Constitution. ശരിയാണ്. Preamble speaks about the ideal and philosophy of the Constitution. ശരിയാണ്. The preamble contains the fundamental principles. അടുത്ത ചോദ്യം: which one of the following is not a common feature of federalism in USA and India? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി, 2 sets of judicial organizations. Right to education has been placed in the Indian Constitution under ഏത് അമെൻമെന്റ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, 86th Amendment Act. Which article of the Indian Constitution deals with the fundamental duties of the citizen? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, ആർട്ടിക്കിൾ 51A.
Which one of the following is not a member of the quad group? ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫ്രാൻസ്. Which 5-year plan linked ICDS, Integrated Child Development Services, to Anganwadi centers? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ 10th 5-year plan. Who is the 29th Chief of the Indian Army? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മനോജ് പാണ്ഡെ. Venue of the 14th BRICS Summit 2022 എവിടെ വെച്ചാ? ഓപ്ഷൻ ഡി ബെയ്ജിംഗ്. 20ാമത്തെ ചോദ്യം. The first woman cricketer to appear in 6 Cricket World Cup. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി മിതാലി രാജ്. 88 to 108 megahertz frequency range is used for transmitting. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി FM. Line of sight communication uses. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി സ്പേസ് വേവ്. 100% modulation is produced in AM when. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ carrier amplitude equal to signal amplitude. In super heterodyne broadcast receiver, the frequency of local oscillator is. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ higher than the incoming signal. In frequency modulation, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി all of the above. അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കാരിയർ റിമൈൻസ് സെയിം, ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ കാരിയർ വേരീസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ, ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ബാൻഡ്സ് ആർ ഇൻഫൈനൈറ്റ്. In AM transmission, the frequency which is not transmitted is. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി audio frequency. Pre-emphasized circuit is placed. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി before modulation circuit. Demodulation occurs in. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി radio receiver. In FM, the output noise can be further decreased by. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി increasing frequency deviation. In a television, the aspect ratio is defined as. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ the ratio of raster width to height. Most commonly used antenna type with TV receiver is. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ Yagi antenna. In case of Indian TV system, the difference between video IF and sound IF is. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി 5.5 megahertz. In television video transmitter, the type of amplitude modulation used is. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി VSB. The shadow mask in color picture tube is used to. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ensure that each primary color beam hits only its own dots. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവരുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ജനറൽ PSC നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ GK ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ മതിയായിരിക്കും. അടുത്ത ചോദ്യം. The color TV system adopted in India is. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ PAL system. Balloon in a TV receiver is located. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി between feeder and receiver. In color TV receiver, color killer circuit cuts off the chroma stage during monochrome reception. Interlacing is used in TV frames to. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി avoid flicker. In RGB color model used in TV, complementary color of green is. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി magenta. A degaussing coil in color television is used for. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി demagnetizing color picture tube. Which of the phenomenon caused when radio waves travel in 2 or more paths during propagation and produce slowly changing phase differences between signals at the receiving end? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ fading. The region between the far end of ground waves received to the nearest point where the sky waves returns to earth is called as. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി skip zone. The mechanism that causes the electromagnetic waves to return back to earth by any one of layers of ionosphere is. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി only refraction.
60% of modulation is given to the carrier of an AM signal that has power of 1000 watts. Calculate the power in lower sideband. Uttaram option C, 90 watts. The major advantage of frequency modulation over amplitude modulation is Uttaram option D, reception is less noisy. Phase locked loop can be used as Uttaram option B, FM demodulator. Calculate the dissipated power of a 91% efficient antenna if the transmitted power is 15.4 watt. Uttaram option B, 1.38 watt. Due to smaller dimensions of helix compared to wavelength, which mode of radiations occur in helical antenna? Uttaram option C, normal. An antenna has 40 ohm antenna resistance and 60 ohm radiation resistance. Calculate the efficiency of antenna. Uttaram option B, 60%. A pulse amplitude modulated signal can be detected by using Uttaram option B, low pass filter. Under which of the following condition aliasing takes place? Uttaram option A, sampling signal frequency less than Nyquist rate. If the synchronization between the transmitter and receiver falls, which of the following pulse systems would be affected? Uttaram option C, ppm. If the radius of the split cell is 50% of the radius of the original cell, the coverage area of the split cell is dash the coverage area of the original cell. Uttaram option C, 1/4 of. Which among the following is the decentralized handoff protocol and distributes the handoff decision process? Uttaram option B, mobile assisted handoff. The output of the vertical amplifier applied to the yoke in a TV receiver consists of Uttaram option D, a raw tooth current. Uttaram option D, a sawtooth current. Which among the following optical devices allows light to pass through them in only one direction? Uttaram option C, optical isolator. In voltage source inverters, the amplitude of the output voltage is Uttaram option A, independent of the load. What is the measured unit of UPS output rating? Uttaram option C, volt ampere. Which among the following is the application of ICT for delivering government services to citizens with quality and transparency? Uttaram option C, e-governance. Name the authority competent to issue license to possess wireless telegraphy apparatus in India. Uttaram option A, Telegraph Authority, constituted under Indian Telegraph Act 1885. If two lamps of 1000 watt and 40 watt are connected in parallel across a 220 volt AC supply, Uttaram option C, 100 watt lamp gives more light. During continuity test, a dead shot in an installation indicated in a mega by dash reading. Uttaram option A, 0 reading. How many free electrons will move through a conductor for 1 ampere current in 1 second? Uttaram option C, 6.24 into 10 raised to 18. The power dissipation in a pure inductor is Uttaram option A, 0. If a choke is not connected to an AC tube circuit, then the tube is Uttaram option B, will get fused. At very high frequencies, the parallel RL circuit behaves as Uttaram option D, 2 only, a pure resistive circuit. In delta connected load, if one resistor is removed, the power will become Uttaram option D, 2/3. The form factor is the ratio of Uttaram option C, RMS value to average value. Low retentivity materials are suitable for making Uttaram option D, temporary magnet. The relative permeability of a magnetic material depends on the Uttaram option A, 2 only, type of material. A material slightly repelled by a magnet are called
ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി diamagnetic material. The process of magnetizing steel is difficult because ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി it has low permeability. The transformer oil used in a transformer provides ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി both 1 and 4 cooling and insulation, insulation and cooling. Which of the following is incorrect? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി both 2 and 3. Lead sheath wiring should not be installed near alkaline natural places. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ statement is correct. The winding used for neutralizing the cross magnetizing effect in DC generator is ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി compensating winding. The pole flux of a DC generator reduced due to ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി demagnetizing effect of armature reaction. The power factor of a squirrel cage induction motor is ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി low at light load only. For the measurement of a slip in three-phase induction motor by stroboscopic method, the number of white and black state segment is ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ both are equal. The causes for producing sparking at the brushes in a DC machine is ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി 1, 3, 4 are correct. Second generation computers are made of ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി transistors. Choose the odd one out. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി digital computer. A resistor that keeps track of next instruction to be executed. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി program counter. Which of the following is used to scan the document containing text? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ optical character recognition. An enhanced graphics adapter display has a resolution of dash pixels. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി 640 by 350. LCD stands for ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി liquid crystal display. Printer which follow CMYK color process. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ inkjet printer. Fastest memory in computer system. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി cache. Which of the following is a type of optical storage? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി DVD. Latest Intel Core processor. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി Core i9. Core of Linux operating system is ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ kernel. അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല, അതെല്ലാം നോക്കി വെക്കണേ. അത് ജനറൽ PSCയിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Which of these is not an operating system? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി പാസ്കൽ ആണ്. Which of the following is not an application in MS Office? MS Officeലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലാത്തത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി DOS. Combine name and address with standard document is called ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ മെയിൽ മെർജ്. Shortcut key to select the entire document. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി Ctrl+A. DHCP server provides dash to the client. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് IP address. Which of the protocol used in transport layer of TCP/IP model? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി UDP protocol ആണ്. Hardware address is known as ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ physical address. Which of the following allows user to view a web page? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി internet browser. Domain name converted into IP address with the help of ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി DNS. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ 100 ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്ന പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിച്ച റിനൈസൻസിന്റെ ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ബേസ്ഡുള്ള ചോദ്യം ജനറൽ PSC പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരും നോക്കിയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ പേപ്പർ ഈ പരീക്ഷ എഴുതി എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണേ. ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കാം. വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.